Okay. Now we are going to discuss the brinjal diseases, that is also under the family of Solanaceae, you know. আমরা আসলে দেখছি কিছু কিছু ডিজিজ আছে, আমরা যদি লিস্টটা আরেকটু খেয়াল করি যে পটেটোর ক্ষেত্রে লেট ব্লাইট, আর্লি ব্লাইট এবং টমেটোর ক্ষেত্রে লেট ব্লাইট, আর্লি ব্লাইট দুইটাই কমন ছিল। আর পটেটোর ক্ষেত্রে একটা ডিজিজ ছিল ড্রাই রট, ফাঙ্গাল ডিজিজ, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা ডিজিজ ছিল ফাঙ্গাল ডিজিজ, ড্রাই রট, সেই ডিজিজটা প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে ইনক্লুড আছে। আমি রিপিট করতে পছন্দ করি না, যে প্র্যাকটিক্যাল সিলেবাসে যেহেতু ইনক্লুড আছে সেটা প্র্যাকটিক্যালি করে নিবা। আর এই টমেটোর ক্ষেত্রে একটা ডিজিজ ছিল, সেটা ছিল হলো যে উইল্ট অর ফিউজেরিয়াম উইল্ট। ফিউজেরিয়াম উইল্টে আমরা একসাথে পড়বো, যখন ভেজিটেবলের উইলগুলা পড়বো দেখবো আমরা সেখানে ব্যাকটেরিয়াল উইল করবো, ফাঙ্গাল উইল করবো, নেমিক উইল করবো, এটা নেক্সট ক্লাসে আমি ডিসকাস করবো। উইলগুলা একসাথে ডিসকাস করবো। তো এখন আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে যাচ্ছি আরেকটা সলানিসিয়াস ক্রপ, সেটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট বলতেছি, কারণ এই ব্রিঞ্জাল দিস ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম দা দিস সাবকন্টিনেন্ট, এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট থেকে কিন্তু ব্রিঞ্জাল হলো অরিজিনেটেড, এবং অনেকগুলা ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল ভ্যারাইটি আছে যেগুলা অরিজিনেটেড ফ্রম বাংলাদেশ আছে, এবং বেশ কিছু ভ্যারাইটি এখন পর্যন্ত, যেমন তোমরা নাম শুনে থাকবা যে ইসলামপুরি, তাহেরপুরি, খটখটিয়া, তারপরে এরকম বেশ কিছু নাম আছে যেগুলো আমাদের বাংলাদেশের originated from the Bangladesh. So that is why, and this brinjal or eggplant, this is also suffer from the some biotic the stages. Among these biotic stages, I mean among the diseases, some disease we are going to discuss that is common and devastating as well. First one disease I am going to discuss, this is phimosis fruit rot or blight. এটা phimosis fruit rot বলে এবং phimosis blight বলে। এটা বেসিক্যালি কেন ফ্রুট রট বলা হচ্ছে আমি দেখাবো এখন সিম্পটম তোমাদেরকে। বেসিক্যালি ডিজিজটা হলো এপিয়ার করা ফ্রুটসে, আই মিন ওই যে আমার যে ডিজারেবল যে পার্ট, যে ফ্রুট, যে ব্রিঞ্জালের অর এগ প্ল্যান্টের, তো সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের ডিজারেবল পার্ট। তো ডিজিজটা বেসিক্যালি সেখানে দেখা যায়। আর ফোমোসিস নাম দেওয়া হয়েছে, এটা যে প্যাথোজেন পদাল অর্গানিজম, সেটা ফোমোসিস ভ্যাক্সান্স। এটা ডিপ্লোমাইকোটিকা সাবডিভিশনের একটা ফাঙ্গাস। এটা হলো জেনাস নাম হলো ফোমোসিস। তো এখানে ফোমোসিস জেনাসের নামটা প্রথমে নিয়ে এটা এই জন্য নামকরণ হয়েছে ফোমোসিস ফ্রুট রড। বেসিক্যালি ফ্রুটটা পচে যায়। আবার লিপের মধ্যেও ডিজিজটা দেখা যায়। লিপে দেখা গেলে সেই ডিজিজের সিম্পটমটা হয় ব্লাইটেড, ঝলসে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়ার সিম্পটম হয়। আমরা এখন সিম্পটমটা দেখবো। The causal organism of phimosis vexam, এবং only one fungal disease I am going to discuss here with you, that is phimosis fruit rot or blight of brinjal. Okay. Now the economic importance, the disease is severe in tropical and subtropical area in the world. যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি যে ব্রিঞ্জাল that is originated from the Indian subcontinent, and I mean from the tropical and subtropical area, and this disease is very common as well as devastating and severe in tropical and subtropical area due to the favorable condition of this fungus. We'll study what is the favorable condition of this fungus. It was reported in the 1935 in Gujarat, I mean in India. As I already told you that this is basically the brinjal is originated from the subcontinent, Indian subcontinent, and this disease also firstly reported in the India, that is in Gujarat in 1935. And the pathogen attack the foliage and fruit, but the latter phase is more destructive. Latter phase mean when it is attack in the fruits, that is why we also call it the phimosis fruit rot. So here is the mention that this thing is the latter phase is more destructive. So latter phase টা যদি আমার more destructive হয়ে যায় তাহলে কি সমস্যা হবে, কারণ আমার তো ডিজারেবল পার্টটা হলো ফ্রুটস। এখন এই ফ্রুটসে গিয়ে যদি আমার অ্যাটাক করে তাহলে সেই ফ্রুটসটা তো আমরা আর ভেজিটেবল হিসেবে ইউজ করতে পারবো না। So this is the problem, that is why we are going to be studying this disease. Now the symptom, brinjal plant attacked at all stages of the growth, producing the damping of symptom in the nursery and color rot on the young plant. এটা বলা হচ্ছে যে যে কোনো স্টেজে অ্যাটাক করতে পারে, বাট ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স থেকে আমরা জানতে পারলাম যে লেটার ফেজটা হলো ভেরি মাস ডিস্ট্রাকটিভ। তো ইয়াং স্টেজে, আই মিন দ্য সিডলিং স্টেজে যদি অ্যাটাক করে তাহলে সে নার্সারি বেডে যে ডিজিজটা তৈরি করে সেটা ড্যাম্পিং অফ দ্যাট মিনস সিডলিংটা উইল্ডিং হয়ে যাবে। and color rot on the young plant যদি আর্লি স্টেজে অ্যাটাক করে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আর্লি স্টেজে অ্যাটাক করলে ড্যাম্পিং অফ হবে সিডলিং এ আর কলার রট হবে ইয়াং প্ল্যান্টে।
কলা ডট আমরা জানি যে যেই জোনটা আমরা রুট এন্ড শুটের যে জয়েনিং পয়েন্ট সেটাকে আমরা কলার রিজিয়ন বলি। যে কলার জোনটা হলো যে পচে যায় এবং প্ল্যান্টটা উইল্টেড হয়ে যায়। Now come to the main symptom of this disease that appear on the leaf and that appear on the fruits. You can see here, this is the several number of spots that appear on the leaf, and that is at the center of the spot, that is the dark brown, and that is surrounded by the yellow halo, and several number of spot close to from the blighted area. আমরা যেটা blighted area বলতে বোঝাই যে লিফের কিছু অংশ মনে হচ্ছে পুড়ে গেছে বা ঝলসে গেছে। সেটা ঝলসানোটা কিভাবে হয়, যেটা বলা হচ্ছে যে several number of spot is appear on the leaf, সেই স্পটগুলা এপিয়ার করতেছে লিফের মধ্যে, এবং স্পটের মাঝখানে ডার্ক ব্রাউন টু the black in color, and that is surrounded by the yellow halo margin, and several number you can see here, the several number of spot that close and march to form the blighted area. মনে হচ্ছে এই জায়গাটা ঝলসে গেছে বা পুড়ে গেছে। But basically the typical symptom or characteristic symptom that's appear on the fruit, you can see here. You can see here. Here is the symptom is, you can see this is the infected fruit, and this is a very typical symptom of this disease. This is, we say, the fruit rot. At first of the skin, and it show the smaller lesion, and then this lesion become the enlarged and irregular to circular in shape. Okay, and that is become a the different color. It's basically you can we are going to be several black pigment develop, and actually in this area at the center of the lesion, that's appear the black dot like structure, or we can say the blackish color. This black dot like structure, actually this is the fruiting body of the fungus. Fruiting body of the fungus means this is the fruiting body of the homocystic egg-cells. This is the fruiting body, and that means this pathogen that appear asexual fruiting body. This asexual fruiting body that appear on the and this fruiting body name is the pycnidia. This fruiting body name is the pycnidia. You can see here that is the actually the in larger view of this disease. At the advanced stage of the disease, the black dot like structure appear on the lesion and appear on the infected area of the fruit. And this is the black dot like structure, and that is actually the essential fruiting body of this fungus that called the pycnidia. The plural number is pycnidia, in singular number is called also the pycnidia. And if we inside the pycnidia that produce the different type of conidia, basically two types of conidia. One is the alpha conidia, and also that this is the cylindrical in shape, and that appear the beta conidia, or the that is the filiform in shape, or this is the alpha conidia, and this is the beta conidia. That means it's produced if we just scraping this thing with the blade, and this is the fruiting body. That means this is the pycnidia, and inside the pycnidia that produce the different type of conidia, or basically two type of conidia, that is alpha conidia and beta conidia. Alpha conidia, this is the cylindrical in shape, and beta conidia, this is the filiform in shape. So this is the pathogenic structure. So what is the actual symptom here? We have already noted that in case of leaf, that's appear the different several number of spot, and that several number that close to from the blighted area on the leaf. And what about in the fruit? It's on the fruit, it's appear the lesion. At first this lesion is smaller in shape, and ultimately this lesion enlarged in circular or irregular in shape, and at the center of the lesion the black dot like structure appear. This black dot like structure, if we observe in the larger view, that we can see the several number of the asexual fruiting body that called the pycnidium in singular, in plural number is called the pycnidia. And this pycnidia, if we observe under the microscopical view, then we can observe inside the pycnidium there is a two type of conidia are produced. One is alpha conidia, and another is the beta conidia. This alpha conidia, this is cylindrical in shape, and the beta conidia, this is filiform in shape. So this is the symptom. alpha conidia এবং beta conidia দুইটাই কি স্যার মানে
ইয়া করতে পারে, ফর্ম করতে পারে। মানে তো টু টাইপস অফ, মানে ওই তো বললাম সেভারাল টাইপ অফ কোনিডিয়া, বেসিক্যালি এই টু টাইপ অফ কোনিডিয়া এপিয়ার একই সাথে থাকতে পারে। আচ্ছা, দুইটাই কি স্যার ইনফেস্টেশন করতে পারে? হ্যাঁ, অফ কোর্স। ফিউজেরিয়ামের মতো, ফিউজেরিয়াম স্টাডি করছো না, যে দুই ধরনের কোনিডিয়া থাকে, ম্যাক্রোকনিডিয়া, ম্যাক্রোকনিডিয়া। হ্যাঁ, both that they can attack same. Here the phimosis exam, the fruiting body is pycnidia. স্যার এখানে কি কোনিডিয়ার মধ্যে কোনো ডিভাইডেশন আছে? Dividation, no dividation. Separation? No separation, no separation, no separation. Just you can see here, no separation. There is no separation. It's a unicellular, but shape is different. One is cylindrical shape, another is the filiform shape, just a filamentous shape. Now the disease cycle. What is the primary source of infection? Pathogen is seed-borne, can also survive in plant debris and mycelium and pycnidia. Basically this is the seed-borne. কারণ কি seed-borne হওয়ার কারণটা কি, সেটা আমরা যে বললাম যে ল্যাটার স্টেজে ইজ ভেরি মাচ ডেভাস্টেটিং, এন্ড এটা কিন্তু ফ্রুটসে অ্যাটাক করে। আর ফ্রুটসে অ্যাটাক করলে আলটিমেটলি এই প্যাথোজেনটা কিন্তু সিটের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে। কাজে এই ফিল্ডে হলো আমার প্যাথোজেন অ্যাটাক করছে, সেই ফিল্ড থেকে যদি আমরা ফ্রুটটা কালেক্ট করি সিড কালেকশনের জন্য, তাহলে সেই সিডটা কিন্তু আমার প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফেকশন ইজ দ্য সিড। Then also can survive in the plant debris. Plant debris এর সাথে ওই যে pycnidium অথবা conidia associate অবস্থায় থাকতে পারে। What about the secondary source of infection? Secondary source of infection is the conidia. The conidia, কারণ যখন এই অ্যাটাক করবে, অ্যাটাক করার পর এই যে এইখানে আমরা দেখলাম যে এখানে pycnidium essential fruiting body pycnidium ফর্মেশন করতেছে, pycnidium এর ভিতরে the conidia প্রডিউস হচ্ছে। So these conidia basically this is the secondary part of infection or secondary source of infection. Secondary source of conidia that dispersed through the rainage plus irrigation water, agriculture tools, and as well as also the insect. Okay, so through this way it can disseminate from one plant to another plant. Particularly it's spread out through the rain plus or irrigated water plus. Basically that can spread out from one plant to another plant and one part to another part of the plant. So the primary source of infection is seed, and also can the plant debris, with the plant debris mycelium or the pycnidium, I mean the fruiting body that can associate, and that may be the primary source of infection. And secondary source of infection is conidia. Now this is the life cycle, as we told that is maybe the seed or maybe the plant debris. Same, the life cycle like a like a alternaria. Okay, it's very much similar. So from the seed or from the plant debris, and that can attack to the new plant. I mean and as I told you that can attack any stage. That can attack any stage of the plant. That can attack any stage of the plant. Here is the attack in the seedling stage or maybe in the young plant. So in the seedling stage or young plant, it will be show the damping of or the wilding. You can see this is wilding. But what about in the mature plant? As we noted that in mature plant on the leaf that can appear the blighted symptom, and that blighted symptom ultimately they can attack to the fruit as well, and from the fruit or from the leaf and from the this plant, I mean the infected plant in the young stage or wilding plant, that may be the primary source of infection that come to again this cycle. So this is the disease cycle of the phimosis exam, or the disease cycle of the phimosis blight of brinjal. But it's very simple, not actually the not is a very much complex as well. And from the plant debris, if the pycnidium is associated with the plant debris, this pycnidium that can also produce the conidia. Here is the two type of conidia. This is alpha conidia and this is the beta conidia. And this alpha beta conidia that again that can also attack to the plant. So this is a very simple way I include here the disease cycle. Okay. Now, what is the favorable condition? What is the favorable condition? As we noted in the economic importance, this is warm weather and the pathogen, and warm weather and humid as well. High relative humidity, the coupled with the higher temperature, favor the disease development. High relative humidity coupled with higher temperature. That means both high temperature high and as well as relative humidity high. Duitai milei, this is favor to disease development. This is conducive environment for the phimosis exam and or that cause the disease of the phimosis fruit rot or phimosis blight.
So what about the temperature? Temperature is about 26 degrees centigrade temperature, and the relative humidity the above 50%. I mean the above 50% that conducive to the development to these disease. I mean, sorry, the high relative humidity and high temperature that is favorable to the development of this disease. This is the favorable conditions. Now, how we can manage? Again, we have to practice the integrated disease management system because as we noted, from the primary source of infection as well as also the secondary source of infection. This is the main observation for management of this disease. So what is the primary source of infection? Primary source of infection is seed, and also the plant debris. With the plant debris, the mycelium and Picnidia is associated. So what will be the target to manage this disease? So sanitation, this is must, and we have to use the seed that should be from disease-free seed, and that is disease-free. And crop rotation, that is very essential, particularly in the Solanaceous crop, as I told you in the previous class, that because the crop rotation, if we cultivate the same land for the again and again the Solanaceous vegetable, then it may be the chance to or the severity is maybe the high due to the high inoculum potentiality. Summer plowing help in the reducing the initial inoculum. That means sun drying. I mean, continuous cultivation in the same plot field should be avoided. That I told you that. Selected healthy tuber seed for the planting. Here should not be tuber actually. That is should for this mistake. Sorry. The selected healthy seed we have to use for the planting, because the seed is the main source of infection. Seed is the primary source of infection. And the physiological treatment, we can also do something for treatment the seed. We can treat the seed with such a physiological treatment. This is also a component of the integrated disease management. As I told you that the component of integrated disease management is cultural practice, then resistant variety, chemical practice, then biological control, and also the physiological treatment or physiological control. So here we can consider the physiological treatment to treat the seed at 50 degrees centigrade temperature for 30 minutes. It's a very good practice for manage this disease, because as we noted that the primary source of infection of this disease is the seed. And the chemical control, here we can express the different type of the systemic fungicide as well, because the particularly systemic fungicide, why it needs the systemic fungicide? Because this pathogen is produced the asexual fruiting body, and this asexual fruiting body that basically embedded in the host tissue, embedded with the host tissue. That is why we need the actually the systemic fungicide. Okay, and under the systemic fungicide, the carbendazim group fungicide is basically work very well against this disease, against this pathogen. Okay, so we can recommend it the such a systemic and under the group of carbendazim. So now I am going to discuss a little bit about another disease. It is a very, as I told you in previously, is that little leaf, this the different pathogen. This is called the phytoplasma or mycoplasma. Now, firstly, what is the phytoplasma or mycoplasma that cause the disease in brinjal? The disease name is the little leaf. I will show the disease symptom. Here is the disease symptom. But before of that, I would like to say regarding the phytoplasma. A phytoplasma previous name was the mycoplasma. Mycoplasma means myco আমরা জানি, myco means আমরা বলি যে fungi, and fungi, তো ও fungi এর সাথে associated ধরা হতো, কিন্তু এখন যেটা অ্যাডভান্স সায়েন্স যেহেতু অ্যাডভান্স হয়েছে, এই অ্যাডভান্স সায়েন্সে আমরা দেখলাম যে স্টাডি করে এটা শুধুমাত্র ডিজিজ ফর্ম করে হলো প্ল্যান্টে, এই কোনো ডিজিজ অ্যানিমেল বা হিউম্যানে এইরকম ধরনের, যেমন আমরা অ্যানিমেলে দেখা গেছে ফাঙ্গাস অ্যাটাক করে, হিউম্যানে ফাঙ্গাস অ্যাটাক করে, হিউম্যানে ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে, অ্যানিমেলে ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে, তারপরে ভাইরাস তো আছেই, সেই অ্যাটাকে তো আমরা আছি, তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেমাটোড, আমরা যেটা আমরা হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে বলি কৃমি, তো সেই ওয়ার্ম
সেটা কিন্তু আছে, বাট এই মাইকোপ্লাজমা বা ফাইটোপ্লাজমা দে নেভার অ্যাটাক ইন দ্য অ্যানিমাল এন্ড হিউম্যান, সো ফার নো রিপোর্ট ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। So it is attack on the plant only, and that cause the disease. And this is organism some character similar to the bacteria and some character similar to the virus. এখন কোন ক্যারেক্টারটা ভাইরাসের সাথে সিমিলার আর কোন ধরনের ক্যারেক্টার ব্যাকটেরিয়ার সাথে সিমিলার, আমরা যদি ব্যাকটেরিয়ার ক্যারেক্টার একটা দুইটা বলি, যে ব্যাকটেরিয়া একটা ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, সেটা জিনোমিক কন্টেন্ট হিসেবে ডিএনএ কন্টেন্ট করে এবং সেটা কিন্তু সেলফ রেপ্লিকেটেড। তো এখানে আমরা মাইক্রোপ্লাজমা বা ফাইটোপ্লাজমার ক্ষেত্রে দেখি যে এটা দেখা গেছে দিস ইজ অলসো ইউনিসেলুলার এন্ড ইট অলসো কন্টেইন the DNA as a genomic material. As a genomic material, it contains the DNA. আর আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়া যেমন অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ, the mycoplasma or phytoplasma, this is also antibiotic sensitive. So this is the character that's similar to the bacteria. এর আবার কিছু ক্যারেক্টার আছে এর সিমিলার টু দা ভাইরাস। কিরকম ক্যারেক্টার? এটা শুধুমাত্র রেপ্লিকেট হতে পারে হোস্ট সেলের ভিতরে, আর এবং এটা ট্রান্সমিট হতে পারে থ্রু দা ভেক্টর। সো দিস ক্যারেক্টার ইজ লাইক এ ভাইরাস। এই জন্য এটা আবার একটা, যেহেতু ভাইরাসের সাথে কিছু ক্যারেক্টার যায়, আবার কিছু ক্যারেক্টার ব্যাকটেরিয়ার সাথে যায়, মানে অল ক্যারেক্টার নট ট্রুলি ম্যাচ উইথ দ্য ব্যাকটেরিয়া and all character not match truly with the virus. That is why এটা নতুন করে একটা নামকরণ করা হয়েছে, সেটা বলা হয়েছে ফাইটোপ্লাজমা। ফাইটোটা কেন বলছি, যে এটা শুধুমাত্র প্ল্যান্টের মধ্যেই ডিজিজ সিমটম এপিয়ার করে এবং প্ল্যান্টের মধ্যেই শুধু ডিজিজ ডেভেলপমেন্ট করে, এই জন্য এটাকে ফাইটো। আর এর সাথে একটু মানে সাফিক্স হিসেবে লাগাই দেওয়া হয়েছে প্লাজমা। So phytoplasma, কি বলছি, phytoplasma is a organism some character similar to the bacteria and some character similar to the virus. What are the characters similar to the bacteria? Similar to the bacteria, যেটা ফার্স্ট ক্যারেক্টার বলছি এটা ইউনিসেলুলার, সেকেন্ড ক্যারেক্টার বলছি ইটস কন্টেইন দ্য ডিএনএ অ্যাজ এ জেনোমিক ম্যাটেরিয়াল, থার্ড ব্যাকটেরিয়া ক্যারেক্টার বলছি অ্যাজ এ ব্যাকটেরিয়া, সেটা হলো যে অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ। আমি আসতেছি, এখন যখন আমরা এই ডিজিজটা কন্ট্রোল করতে যাব তখন আমরা প্ল্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করব। প্ল্যান্ট অ্যান্টিবায়োটিক, দ্যাট ইজ ইটস অ্যান্টিবায়োটিক সেনসিটিভ। এই তিনটা ক্যারেক্টার মোটামুটি বটম লাইনে বললাম যে দিস ক্যারেক্টার সিমিলার টু দ্য ব্যাকটেরিয়া। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড ইট হ্যাভ সাম ক্যারেক্টার, ইট কন্টেইন দ্য সাম কি ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ সিমিলার টু দ্য ভাইরাস। ফর এক্সাম্পল, it can replicate itself but inside the host cell. হোস্ট সেলের ভিতরে রেপ্লিকেট করতে পারে, হোস্ট সেলের ভিতরে রেপ্লিকেশন করতে পারে। আর বলা হচ্ছে দ্যাট ক্যান ট্রান্সমিট থ্রু দ্য ইনসেক্ট ভেক্টর। যেমন আমরা জানি ভাইরাস যেমন ইনসেক্ট ভেক্টর দ্বারা ট্রান্সমিটেড হয়, ঠিক মাইক্রোপ্লাজমা ফাইটোপ্লাজমা দ্যাট ক্যান অলসো ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য ভেক্টর। সো দিস ক্যারেক্টার ইজ সিমিলার টু দ্য ভাইরাস। তো তাইলে আমরা কি বলবো, যে ফাইটোপ্লাজমা ইজ এ অর্গানিজম দ্যাট সাম ক্যারেক্টার সিমিলার টু দ্য ব্যাকটেরিয়া এন্ড সাম ক্যারেক্টার সিমিলার টু দ্য ভাইরাসেস। তারপর আমরা বলে দিব যে দিস আর দ্য ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ সিমিলার টু দ্য ব্যাকটেরিয়া এন্ড দিস আর দ্য ক্যারেক্টার দ্যাট সিমিলার টু দ্য ভাইরাস। সো দিস ইজ দ্য ফাইটোপ্লাজমা অর মাইক্রোপ্লাজমা। Now the economic importance of this disease that we going to be discussed, this is little leaf. This disease is caused by the phytoplasma or microplasma having the ovate and spherical body which is concentrated in the phloem sheath tube. এটা বলা হচ্ছে আরেকটা ক্যারেক্টার, যে আমরা জানি যেমন soil-borne fungus আর হলো ব্যাকটেরিয়া that attack through the xylem system of the plant, that attack in the xylem system of the plant. আর ভাইরাস কিন্তু অ্যাটাক করে ফ্লোয়েম সিস্টেম বা ভাস্কুলার সিস্টেমে যে ফ্লোয়েম লেভেল আছে বা ফ্লোয়েম, সেখানে ফ্লোয়েম শিপ টিউব আছে, সেখানে অ্যাটাক করে ভাইরাস। তো এই ক্যারেক্টারটা আবার ভাইরাসের সাথে চলে যাচ্ছে, যে সে অ্যাটাক করতেছে হলো যে ফ্লোয়েমের মধ্যে, ফ্লোয়েম শিপ টিউব দিয়ে থাকে। আমরা যদি অ্যানাটমি স্টাডি করে থাকো তোমরা ক্রপ বটানিতে বা এগ্রিকালচার বটানিতে, সেখানে তোমরা হয়তো স্টাডি করছো যে ফ্লোয়েম শিপ টিউব থাকে। ফ্লোয়েম শিপ টিউবের ফাংশন হচ্ছে উপরে যে খাবারটা তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে, সেই খাবারটা কিন্তু টোটাল প্ল্যান্টে বা প্ল্যান্ট সিস্টেমের মধ্যে স্প্রেড আউট করে দেয়, সে ফ্লোয়েম সিস্টেমে স্প্রেড আউট হয়। তো এই ফাইটোপ্লাজমা বা মাইক্রোপ্লাজমা দ্যাট অ্যাটাক দ্যাট the concentrated that accumulated in this the phloem sheath tube, এবং এটার শেপটা বলা হচ্ছে the oval to spherical body। এই যে মাইক্রোপ্লাজমা বা ফাইটোপ্লাজমার যে বডি, সেটা oval to the spherical shape body। Okay, now what is the symptom? According to the disease name, it's self-explanatory, little leaf,
লিটল লিভ অফ ব্রিঞ্জাল। বলা হচ্ছে যখন নাকি এই মাইক্রোপ্লাজমা বা ফাইটোপ্লাজমা অ্যাটাক করে ব্রিঞ্জালে, তখন তার যে প্ল্যান্টের লিভ গুলা ছোট হয়ে যায়, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লিটল লিভ। এবং সেই লিভটা অনেক স্মল আকার হয় এবং ক্লাস্টার ফরমেশন হয়, এবং সেই লিভের কালারটা হয় পেলিন কালার। আমরা যদি নিচের লিভ গুলাকে দেখি, যে এই ব্রিঞ্জালের নর্মাল লিভ, this is, you can see this is the larger in size, but if you see in this leaf, in this area, this is the little leaf that formed in cluster, and that color is pale in color. It is in cluster form and that is pale in color. And what is the problem of the little leaf and what is the problem in the pale in color? If the leaf area is the smaller in size, then the leaf area become reduced, and due to the pale in color, photosynthesis become hampered. Okay, so as we know, the photosynthesis that happen at the phloem site. So due to the infection of the phytophthora, phytoplasma that attack to the phloem tube or phloem sheath of the phloem of the vascular system like a virus. So due to this, the ultimately the infected plant, that it will be no flowering, and ultimately no fruit setting, no flowering to no fruit setting. So this is the problem, and this is the symptom. So remarkable symptom ki the infected plant that produce the little leaf, that leaf formed in the cluster in form, and that is pale in color, and ultimately the infected plant that no flowering and no fruit setting, and that ultimately plant show the bushy appearance. This is the bushy appearance, because as we know, the brinjal, that basically the woody plant, this is like a woody plant, but due to the infection of this and you can see here only the infected plant that show the little leaf, but you can see in here the non-infected plant that no show the little leaf. So the only infected plant, so that show the little leaf, that is why it's called the little leaf of brinjal. Now how this mycoplasma or phytoplasma is transmitted or spread out, because as I already told you that is spread out through the insect vector. This insect vector name is a jacid. A jacid is a very common insect. I think you know, or you are familiar with this because you are already study also the entomology. So jacid, this is the Hismimonas phycetis is a scientific name. The disease also transmitted by the Eposcar devastans. However, it is less efficient vector, but the efficient vector is the jacid that can transmit this phytoplasma or mycoplasma. Now the collateral host. What is the dhutra and also the different the solanaceous crop? For example, chili, tomato, tobacco. These are the alternative hosts. How we can manage? These diseases? First one is the selected tolerant resistant variety, and then the destruction of the affected plant. আমরা যে ইনফেক্টেড প্ল্যান্টটা দেখলাম এখানে কিছুক্ষণ আগে, সেই প্ল্যান্টটাকে আমরা যদি খুব দ্রুত at the initial stage of the infection যদি আমরা এটাকে ইরাডিকেট করতে পারি সমূলে উচ্ছেদ করে সেটাকে ডেস্ট্রয় করে ফেলতে পারি, তাহলে সেখান থেকে কিন্তু ফাইটোপ্লাজমাটা আর ভেক্টর দ্বারা ডিসেমিনেট হতে পারবে না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিস্টেম টু দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য অ্যাফেক্টেড প্ল্যান্ট। ইরাডিকেশন অফ দ্য সলানিসিয়াস উইড হোস্ট, কারণ আমরা এখানে দেখলাম অল্টারনেটিভ অনেকগুলো হোস্ট আছে যেগুলো সবগুলাই কম বেশি হলো সলানিসিয়াস ক্রপের, কাজে এই সলানিসিয়াস ক্রপের যে উইড হোস্ট থাকে সেখানে এটা কিন্তু অল্টারনেট হিসেবে সার্ভাইভ করবে, তো সেটাকে আমাদের ডেস্ট্রয় করতে হবে। Express methyl demon and malathion on soil application for the porate granular. But basically, here is there some insecticide name is mentioned due to control the insect, because this phytoplasm that transmitted through the jacid, this is the insect. So we can use the insecticide to control the vector, so that can not spread out the phytoplasm. Finally, see deep in the tetracycline, যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম যে এর কিছু ক্যারেক্টার কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মতো। tetracycline, this is the plant antibiotic. So this plant antibiotic we can use for the treat the seed, and if the seed is free from the this phytoplasma, then we will get the healthy plant. So these are the option of disease management. First one is the target the resistant or tolerant variety. Second one, the infected plant we should destroy. Third one is the alternative host destruction. Fourth one,
to control the insect vector, I mean JCID, by using the suitable insecticide, and also we can treat the seed by using the plant antibiotic, for example the tetracycline we can use at the concentration of 10 to 50 ppm. Okay, so this is the option. So that's all today, and thanks for your the nice passion and cooperation. Thank you. If you have any query and question regarding the discussion of the last slides. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, যে বিনজালের গাছে যে স্যার স্মল লিফ হওয়ার পরে যে মিথাইল ডিমেনশন বা এটা ব্যবহার করা হয়, স্যার এটা মানে বাজারে কি নামে পাওয়া যায় স্যার? এটা পাওয়া যায়, এটা বিভিন্ন, আসলে আমি কোন সময় নামগুলা ইউজ করতে চাই না, আমি সবসময় গ্রুপটা ইউজ করতে চাই। কারণ দেখা গেছে তোমাদের একটা জিনিস বলি, বাজারে যে ফাঙ্গিসাইড পাবা বা ইনসেক্টিসাইড পাবা, এগুলো এক একটা কোম্পানি এক এক নামে ছাড়বে, তো সব সময় ফোকাস করবা হলো গ্রুপটা ফোকাস করবা যে কোন গ্রুপে। যেমন কিন্তু সাধারণত কি নামে পাওয়া যাবে? আমাদের স্যার বর্তমানে জমিতে আছে স্যার, কিন্তু এই ধরনের অ্যাটাক আছে, তাহলে তুমি হলো যে একটা দেখতে পারো মেলাথিয়ন, সুমিথিয়ন অথবা একতারা। হ্যাঁ, এর নামে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এই তারা পাওয়া যাবে। আরেকটা নামে পাবা হলো যে আরেকটা নামে পাবো ইমিটাপ। হ্যাঁ, এই নামগুলোতে পাবা। সবসময় আমি গ্রুপটাকে একটু বেশি হাইলাইট করি, কারণ হচ্ছে কি অনেক কোম্পানি একই গ্রুপের ফাঙ্গিসাইডকে বিভিন্ন ট্রেড নামে তারা ব্যবহার করে, তো এই জন্য আমরা সবসময় গ্রুপটাতে ফোকাস করি। বর্তমানে স্যার আমাদের জমিতে এরকম অ্যাটাক হয়ে গেছে না? কোথায় বাসা তোমার বলো? চাঁপাইনবাবগঞ্জ না? এইটা সাধারণত ওই এলাকাটা, আর পার্টিকুলারলি এই যে ময়মনসিংহ এরিয়াটা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, এই এলাকা থেকেও আমি ফোন পাই মাঝে মাঝে যে স্যার এই অবস্থা, এখন কি করবো। তবে এখানে তোমাকে বললি যে প্রথমে যেটা করবা, যে প্ল্যানটাকে হলো যে যদি অল্প কয়েকটা প্ল্যান ইনফেক্টেড হয়, ওই প্ল্যানগুলো তুলে ফেলতে হবে। ওটা করা হয় স্যার, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার হ্যাঁ, ওটা তুলে ফেললে হবে কি, ওই যে ইনসেক্ট ভেক্টরটা দ্বারাই সে মনে করো যে ফাইটোপ্লাজমটা এক্সপ্লোড আউট হতে পারবে না, বুঝছো? আমার সোর্সটা যদি না থাকে। জি স্যার, আর এটা তো প্রয়োগ করলে স্যার মানে অন্য গাছগুলো ইনফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে যদি ইনিশিয়াল স্টেজে হয়। আবার যদি বেশি গাছের মধ্যে ইনফেক্টেড হয়, সেক্ষেত্রে ওই ইনসেক্টিসাইড ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, ইনসেক্টিসাইডটার নাম কি স্যার একটু বলা যাবে? ওই যে বললাম যে তুমি একতারা দেখতে পারো, এমিট্যাপ দেখতে পারো, তারপরে সুমিথিয়ন, মেলাথিয়ন, হ্যাঁ, এই বিভিন্ন নামে। তবে এই দুইটা, একতারাটা পাবা অ্যাভেলেবল আছে, আর এমিট্যাপটাও পাবা, এটাও অ্যাভেলেবল আছে। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম স্যার। সয়েলবোর্ন ফাঙ্গাসের ব্যাকটেরিয়া কি জাইলেমের দিকে অ্যাটাক করে? হ্যাঁ, ইয়েস, সয়েলবোর্ন ফাঙ্গাস আর ব্যাকটেরিয়া এরা হলো যে ভাস্কুলার সিস্টেমের জাইলেম অ্যাটাক করে। কারণ আমরা কি, ব্যাকটেরিয়া কোথায় থাকে? সয়েলে থাকে। আর হলো যে সয়েলবোর্ন তো ফাঙ্গাস, যেটা সয়েলেই থাকবে। তাহলে ওরা কি করবে? আমাদের জাইলেমের ফাংশনটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ জাইলেম? জাইলেমের ফাংশন হচ্ছে সয়েল থেকে ওয়াটার এবং নিউট্রিয়েন্ট আপটেক করবে, তাই না? তো এই জাইলেম লেভেলটাতে এই যে সয়েলবোর্ন ফাঙ্গাস as well as bacteria, because most of the plant bacteria that present that remain in the soil, সয়েলের মধ্যে থাকে, তো এটা জাইলেম অ্যাটাক করে। আর হলো যে ভাইরাস অ্যাটাক করে ফ্লোয়েমে। তো এখানে যেটা আমরা ফাইটোপ্লাজমা বা মাইক্রোপ্লাজমা ডিসকাস করলাম, এটাও কিন্তু ওই ফ্লোয়েমে অ্যাটাক করে। এই জন্য এই ক্যারেক্টারটা তার ভাইরাসের সাথে যায়, এই ক্যারেক্টার আবার তার ভাইরাসের সাথে যায়। স্যার, আলি ব্লাইট ও পরোটা এন্ড টমেটোর মধ্যে স্যার আলিটা কি সবসময় টমেটোতে বেশি অ্যাটাক করে? এক্স্যাক্টলি, আর্লিটা টমেটোতে বেশি এপিয়ার করে বা সিভিয়ারলি এপিয়ার করে, আর যেটা লেট ব্লাইটটা এটা পটেটোতে সিভিয়ারলি এপিয়ার করে। সেটা হচ্ছে গত ক্লাসে তো বলছি যে পটেটোর ক্ষেত্রে সাধারণত ওটা সাকুলেন্ট থাকে বেশি, তাই না? এই জন্য ওখানে দেখা গেছে অ্যাটাক হওয়ার পর সিভিয়ারিটিটা অনেক বেশি থাকে, ইনসিডেন্ট আর সিভিয়ারিটি বুঝো তো তোমরা নাকি? আমি সংক্ষেপে বলি, মনে করো এক জায়গায় 10টা গাছ আছে, ওর মধ্যে আমার কয়টা গাছ অ্যাটাক হয়েছে, এই 100% দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে মনে করো 10, আর আমার গাছ অ্যাটাক হয়েছে 3টা ইনটু 100, এটা আমার ইনসিডেন্ট। আর সিভিয়ারিটি হচ্ছে আমার একটা গাছের কত পার্সেন্ট অ্যাটাক হয়েছে, একটা গাছের কত পার্সেন্ট। মনে করো এই 3টা গাছে অ্যাটাক হয়েছে, এই গাছের আমার কত পার্সেন্ট অ্যাটাক হয়েছে, 50%, 60%, 80% নাকি 100%, এটা বলা হয় সিভিয়ারিটি। সিভিয়ারিটিটা আরেকটু ইজি ভাবে বুঝাই তোমাদেরকে। যেমন এখন করোনা ভাইরাসের বলা হচ্ছে যে যারা ভ্যাকসিন নিছে
তাদের সিভিয়ারিটিটা কম, মানে তাদের মধ্যে উপসর্গ বা মানে সিমটম গুলা কম, তার শ্বাসকষ্ট কম হচ্ছে, তো এইটাকে বলা হয় যে সিভিয়ারিটি লেভেল আর কি। তো কোনো একটা প্ল্যান্টের মধ্যে, তো পটেটোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে লেড ব্লাইটটার সিভিয়ারিটিটা অনেক বেশি। কারণটা কি, যে পটেটোতে তো একটা সাকুলেন্ট প্ল্যান্ট, তার কাজে ওখানে ওই যে পার্টিকুলারলি এসেক্সুয়াল যে স্পোর আছে, জুস স্পোর, এটা ইজিলি এক্সপ্রেড আউট হতে পারে প্ল্যান্ট টু প্ল্যান্ট। আর টমেটোর ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে আবার দেখা গেছে যে আর্লি ব্লাইটটা এইটা মনে করে যে বেশি দেখা যায়। এটা জাস্ট একটা কমন ফেনোমেনন, ওকে, ইটস কমন ফেনোমেনন, বাট ইটস ডিপেন্ড আপন বেসিক্যালি দ্য এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন। স্যার, ইয়েস স্যার সিভিয়ারিটি ছাড়া আরেকটা কি বললেন? ইনসিডেন্স, একটা ইনসিডেন্ট। জি স্যার, সেটা হচ্ছে যে ব্যাখ্যা করলেন, সেটা যদি আরেকবার বলতেন। ইনসিডেন্টটা হলো যে আমি ফর এক্সাম্পল আমি আমার 10টা প্ল্যান আছে, হ্যাঁ 10টা প্ল্যান আছে, এই 10টার মধ্যে কয়টা আমার ইনফেক্টেড হয়েছে, এটাইকে আমরা মনে করো যে ফর এক্সাম্পল আমরা লিখলাম যে আমার টোটাল প্ল্যান 10 আর ইনফেক্টেড হয়েছে 3, মানে 3 মানে উপরে রাখলাম, হ্যাঁ, আর ইনটু 100, তাহলে আমার পার্সেন্টেজটা ডিজিজ ইনসিডেন্ট সিভিয়ারিটি পার্সেন্টেজে ক্যালকুলেশন করতে হয়, তাহলে আমার ক্যালকুলেশনটা বের হয়ে যাবে যে ডিজিজ ইনসিডেন্ট আমার কত পার্সেন্ট। আমি যদি এটাকে আরেকভাবে বলি যে আমার একটা গ্রামে 1000 মানুষ আছে, 1000 মানুষের মধ্যে যদি 50 জন মানুষ করোনা ইনফেক্টেড হয় আর নিচে, তাহলে আমার 1000 ইনটু 100, এইভাবে ইনসিডেন্টটা বের করতে হয়। আর সিভিয়ারিটিটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, মানে যার মধ্যে ডিজিজ হয়েছে তার উপর বেস করে, যে তার মধ্যে ডিজিজ সিমটম গুলো কিরকম দেখা গেছে, বেশি নাকি কম, তার মাত্রা। এটা ইনসিডেন্ট মানে হচ্ছে তোমার ডিজিজের যে প্রাদুর্ভাব, আর সিভিয়ারিটি হলো যে মাত্রা, ডিজিজের মাত্রা, যে কি মাত্রায় সেটা এপিয়ার করছে। ওকে, থ্যাঙ্কস ফর ইওর কোশ্চেন। আর কার কোনো কোয়েরি আছে, কোশ্চেন আছে প্লিজ? স্যার নাইট শেড ইন সোলানেসিয়া ক্রপ, এটা স্যার আরো 2টা ক্লাস আগে স্যার একটু ইনফর্ম করা হয়েছিল, কিন্তু ডিটেইলস বলা হয়নি। সোলানিসাস ক্রপকে নাইট শেড বলা হয়। নাইট শেড কেন বলা হয়? কারণ এর হলো যে নাইট শেডটা এই জন্য বলা হয় যে এর রাতের অন্ধকার এবং মনে করো যে তোমার যে এর যত ইয়াটা বেশি হবে, আই মিন ডার্ক কন্ডিশন যত বেশি থাকবে তত এর প্রোডাকশনটা বেশি হবে। জি স্যার। হ্যাঁ, এই জন্য নাইট শেড মানে সে ডার্ক কন্ডিশনটা পছন্দ করে। আর কার কোনো কোশ্চেন, এনি কোয়েরি প্লিজ? আচ্ছা, কোন কোশ্চেন বা কোয়েরি না থাকলে নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা হলো যে উইল্ড ডিজিজ গুলো আছে না, সেইগুলো আমরা ডিসকাস করব। ওকে, নেক্সট ক্লাসে উইল ডিসকাস দ্য ভেজিটেবল উইল অর দ্য wilt of in Solanaceous vegetable in next class on Sunday, inshallah. Okay, thank you very much. See you in the next class. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.